Hey guys. So I'm the director today, believe it or not, but we're out of loop in me. Alrighty. Let's put this one live as well. We're going live and everywhere. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, pues hoy soy la directora, productora, sonidista, todo, así que por favor díganme cómo estamos. Créenlo, ¿no? Hoy es el One Woman Show, chicos. Chicos y chicas. Bueno, únanse a nosotros en Miami TV, bienvenidos. Voy a ver si me puedo sentar. Ahí está, me pude sentar sin ninguna violación a las redes sociales, espero de que sí. Ay, Dios, ¿cómo están? ¿Cómo están? All right, guys, welcome everybody. Hope you're having an amazing day or evening, wherever it is you are. We have had such a great week with the family. Enrique turned 70, so yeah, it's like a new era. I always feel like when you get into a new decade, it's just like this whole awesomeness of new opportunities for some reason. Why? I don't know, but it has to do. It's something about the energy of changing decades that absolutely makes a difference. So yeah, keep it in mind. Make sure you blast out with those birthdays. Bienvenidos amigos. Bueno, hemos tenido una semana muy atareada, divertida. Todavía tenemos familia acá visitando. Enrique cumplió 70, así que gracias por los que le mandaron saludos esta semana. Y bueno, es como que cada década que uno entra en una nueva era. Algo tiene que ver con los astros, con la energía, no lo sé, pero fíjense ustedes si han notado algún cambio cuando empiezan una nueva década. Porque yo realmente sí, y lo veo también en la gente, y bueno, hay personas que por ahí lo utilizan para el bien, ¿no? Nuevas oportunidades, un nuevo comienzo, y otros que no. Welcome guys, welcome. Us in Miami TV. Okay, so give me 30 seconds or a little more while I find us online and I start opening our chats. Okay, so we do have a chat. That's the one that I usually like to watch. That way I don't go cuckoo. And it's in miamitv.chatbro.com. Bueno, normalmente deme unos segunditos mientras entro en lo que son los chats y no me vuelvo loca de un lado para el otro. Casi que no salimos hoy, pero acá estamos. A ver si me deja cambiar. Estoy intentando entrar al chat de Facebook y de ahí continuaremos con el de Miami TV, que honestamente es el que más me gusta porque si todos nos ponemos en un solo lugar, pues entonces Jenny no se vuelve tan loca. Digo, más de lo que estoy, ¿no? Por supuesto. Acá estamos. Hey, Jack, Jose, DJ, Marlon, welcome, guys. God, it feels good to be able to do everything by yourself, though. We are directing this tonight. Okay. So let's put everybody put their phone on silent. And let me open our chat. So if you guys want to interact with me live, make sure you go to miamitv.chatbro.com. I am going to try to go ahead and be aware of the other chats, but we are on YouTube and also Facebook. So it's going to be a little difficult. Twitter has our backstage over here. So if you guys want to see us, let me know. I am totally multitasking this shit right now. And you know what? Is there any errors so far? How's my audio? So I told Enrique, no, your family's still here. Go hang out. Go spend quality time because a lot of them live in Argentina. So he doesn't see them much. And I'm like, I could totally do this on my own. And I think we're doing pretty well. ¿Cómo estás? Hello. Hey, John. Alejandro, welcome. The one. Armando, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Bueno, hay muchas noticias. A ver, me emociona y al mismo tiempo me preocupa un poco, pero hay muchas noticias en el tema extraterrestre, alienígena. No lo quiero hacer el tema de hoy porque ya sabemos de que, bueno, también puede aburrir hablar siempre más o menos de lo mismo, pero efectivamente está habiendo un movimiento inexplicable para muchos, normal para otros que lo venimos avisando por mucho tiempo, y bueno, y de mucho miedo para otras personas, porque como siempre decimos que hay personas que simplemente le temen a la idea de otras razas, de otros planetas, porque se sienten impotentes a la situación. Hay tantos, son tantos, pero tantos los videos que hay, que
honestamente ya no hay dónde ocultarlo. O sea, yo creo que también los gobiernos llegaron a un punto donde dijeron, bueno, o lo hablamos o nos van a hacer, ¿cómo estamos? Gracias, welcome. O lo contamos o a la larga, pues como que la misma gente se va en contra de los gobiernos, ¿no? Porque no está contando la verdad. Sin embargo, ténganlo en cuenta de que, a ver, si viniera un meteorito a acabar con la Tierra, lo cual ha pasado en varias ocasiones y nadie nunca se enteró, salvo pocas personas. ¿De qué sirve salir y decir, viene un meteorito? Y de repente todo el mundo ¿no? Saliendo como locos a las calles, a romper las vidrieras, a robar cosas encima que no van a estar usando nunca, porque, pues porque obviamente el dinero no importaría en ese tipo de caos. O sea, si te morís, listo, ya está, terminarás se me ha pegado el argentino en estos días, ¿no? Terminarás pues en otro lugar donde no importan las cosas materiales y tienes que simplemente fijarte un poquito más en tu energía, porque a la larga terminamos siendo lo que fuimos cuando empezamos y somos todavía, que es energía. Entonces, enfocarnos un poquito más en eso, que es lo importante de la vida, en nuestra vibración. Y eso va justamente al tema de hoy, que alguien me pregunta, ¿realmente crees que la energía nos puede salvar? Digo, bueno, y luego personas que preguntan, Jenny, ¿pero son malos, son buenos? A ver, no existen ni malos ni buenos, porque existe de todo. Entonces no es que hayan dos bandas. No te podría decir ni cuántas cantidades de diversas frecuencias, no solamente en el universo, sino en las galaxias, que ni siquiera sabemos cuántas hay. Entonces podemos ser como un granito, ¿no? En muchos galaxias que son mucho más grandes que nosotros, obviamente. Somos como hormiguitas. No, como un granito de arena. Entonces sí hay buenos, hay malos, hay salvajes que ni siquiera son malos, sino que simplemente son como el lagarto, ¿ves? Que come pues por subsistir, ese de no tener sentimientos y simplemente actuar por instinto, los hay. Hay seres que simplemente no tienen ni bondad ni maldad, pero son inertes, ¿o no? Como que tienen un poder de la energía, pero no tienen almas. Recuerden de que somos unas de las especies que tenemos la bendición de tener un alma. Entonces, eso llama mucho la atención, eso le llama mucho la atención a los seres de otros planetas. Y es como ver una luz que muchos de ellos no poseen y no entienden cómo es que funciona. Entonces, para algunas especies la procreación es normal, pero la energía sexual, por ejemplo, que es la vital, o nuestra alma en general, nuestra energía en general, para que los que quieren entenderlo de esa forma, es inexplicable en el sentido de qué es esto, qué es esta luz que brilla tan fuerte, de dónde vino, cómo la generan, cómo es posible que no solamente generan vida, sino también generan una energía que va hacia el cosmos y las galaxias. Créanlo o no, la energía de los seres humanos ayuda hasta a otros planetas en subsistir. Entonces, y esto te lo pueden decir muchas personas en el rubro espiritual, que a la larga siempre digo de que tenemos diferentes formas de ver las cosas, pero en general, el concepto es uno solo. Pero no solamente que somos dioses, ¿no? Dioses en acción, sino que, hi Mark, welcome. Audio's perfect, yes. Oh, I feel so good about myself right now. So this is my first solo stream. Thanks, I'm glad it's coming out well. I'm going to go in English in 30 seconds. Sino que esto es lo que iba a decir, sino que si el planeta se destruiría, ¿no? Más de lo que lo estamos destruyendo en realidad, afectaría a múltiples planetas en el cosmos. Entonces, por eso también hay tanta devoción de otros seres, de otros planetas tan dedicados a nosotros para que no sucedan ciertas cosas, como por ejemplo un choque de un asteroide, ¿no? Un meteorito. Por eso hay cosas que ustedes nunca se van a enterar. Nosotros nos enteramos de muchas cosas, nunca las decimos porque muchas veces son premoniciones, por ejemplo, que tienen nuestros meditadores, que son súper claravidentes, y son cosas que tienen arreglo, que se pueden manipular a través de la energía, sea por otros seres, o sea por personas en este planeta que trabajan energías, sea grupo de personas que están haciendo energía que se utilizan para ciertos fines hacia la humanidad y nunca nadie se entera. Entonces, la cantidad de veces que debe haber habido un meteorito a punto de estrellarse con la Tierra
y las veces que lo han hecho público, que han lanzado como, no sé, un satélite o algo para que le dé justo en el punto exacto, porque si fallaba 1 milímetro o lo que sea, ya no funcionaba, iba a romper una parte de la Tierra. Todo eso ya ha pasado, entonces sí, hay seres afuera de que también han ayudado a que eso no suceda, porque somos importantes en el cosmos, créanlo o no, así como granito de arena que nos ven y tan pequeños que somos, nuestra luz, nuestra fuerza, nuestra energía es algo que pues le da vida a muchas cosas, para decirlo claro. Bueno chicos, estamos en vivo. Hey James, son las 8:15 acá. Si están en YouTube o en Facebook, voy a intentar ir. Sin embargo, también recuerden que tenemos un chat abierto y es miamitv.chatbro.com y el Twitter tenemos el backstage. All right, guys. So there's a lot of news happening. I've been tweeting about a lot of these things, but the governments have been a little bit more open about this whole UFO and is there an invasion? Hell yeah, there's an invasion. I mean, you come on, we've been talking about this for 10 years. It's just that maybe now, because so many people have a phone in their hands, nothing is passing by you. You know, something is always being recorded. And now it's every time more and more and more. So, but let me ask you, like, let's just use our logic here. What good would it do to people if the government came out and said, ladies and gentlemen, there is an invasion of aliens in our country, world, right? People would just go nuts and go chaotic and start rioting and looting and doing things that obviously we know humans are known to do in these kind of situations. Stealing things that you're never going to use because, well, you might just die. But I think it's the fear of death also that makes people act that way, and that desperation of, oh my God, something might happen that I'm impotent towards, that I have no control over. And the worst thing is, I think, knowing that the people that rule you, per se, have been hiding it for so long. So the reason why they haven't talked openly about this is because of that, because a lot of people would just be scared of it. We've been talking to you about this stuff for the 14 years we've been streaming. And, it's normal. That's why you see a big-ass alien behind me, right? It's normal. You guys know that in my life, at least. But today you have so much proof of them and so much proof of UFOs that I feel like that's changed the game all over because, well, they can't hide it anymore. There's always going to be somebody somewhere filming, recording the ships and the lights and this and that. Are there drones? Yeah, of course. Some of them might be just a trick to your imagination and might be government ruled and droning. But that might also be put out there to confuse us so that you don't get scared and you don't think it's something real. But it is here and it is happening. And then people say, well, Jenny, are they bad? Are they good? Are they... just like that there's evil, that there's positive and negative, it's the same exact thing with beings from other planets. You have positive, negative, neutral, and then you have savage. Savage are the ones that basically have no energy whatsoever in the sense of a soul, right? They exist because they have an energy, but not an energy of a soul. It's kind of like kinetic energy kind of thing, like existence, but not it's hard to explain. So those are the ones that we have to worry about. The ones that are savage, that are like if you were standing in front of a crocodile and it was hungry, it would eat you. So that's kind of how some of these beings are. They're just kind of like the movie Predator. Yeah. Sorry to let you know, but that some of them are like that. And then you have the good ones. If I were to tell you the amount of times that our Earth has been in the limit of being destroyed by a meteorite, for example. The last one that we all heard about, right, was deviated by NASA, bravo, given the thought that if they only missed for a couple of whatevers, very small fragment, it would have still come to Earth and destroyed a big part of Earth. So there's always something, speaking about energies, positive and negative, there's always something out there looking out for us. And you might say, well, why? We seem like such an unimportant species where all we do is damage our planet, right? But if I were to get you to understand that we are so much more important than you were to think in the cosmos overall.
our species and the soul, what we have inside of us, okay, it's immensely important to a lot of other planets. Up to the point that the energy that is generated here in this planet is not only for us, but it's also for other places, other planets, and other galaxies, or in our galaxy. That I don't know for sure. But so there's a lot of species out there that are going to be watching out so that maybe a third world war doesn't happen, right? Or maybe a meteorite doesn't hit us. And you're never going to find this out. It's only going to be speculation. It's only going to be theoretical. Of course, that's what we want. And it's only going to be in movies, right? Like, oh, the end of days, doomsday, or alien invasions, or maybe it's going to be zombies. What's it going to be? But there is a reason why really empowered and multimillionaire people are doing bunkers, and there's a whole lot of bunkers all over the world. So you might say, well, yeah, maybe they're onto something. No, you don't think. Overall, that's not gonna help anybody. Bunkers, when how people say like the judgment day, right? Like when that day comes, or which isn't really a day, when that time comes, there isn't gonna be a bunker. It's just gonna be, well, how have you been? Have you been good? Have you been bad? Kind of thing. And not good and bad in the sense of like what society has put in front of you as something good or something bad, but good and bad in the sense of your enrichment as a soul in this existence. Like, have you done what you came here to do, or have you just been kind of lost into a man's world? It's a man's world. And I think that's kind of what we're looking for. Now, there's people that can speculate. Hola, Tarcisio, bienvenido. Hello, James, welcome. There's people that can tell you, well, you have to have your energy really, really high up and vibrating, because if something nuclear were to happen, or if something really, really drastic were to happen, you're going to be the one that's going to be sucked out into ships. And are these even possibilities? Can we even speculate on this? Absolutely. There is no impossible, you guys. There is everything you could ever imagine. If you're imagining it, it's real in some place or space or dimension. Even the things that you're like, there's no way. I mean, could there be such a thing as an Oompa Loompa? Hey, there could be a planet with Oompa Loompas. I like to think. Perdón, ¿hace cuánto que vengo hablando sola? No es un buen lugar, no, o estamos con poca batería. No, bueno, algo tenía que fallar, ¿eh? Les dije un one-woman show, and I think I'm running low on battery. Oh, it's okay. We could totally do this. Wait for it. There you go. Jenny solved it all. Lo solucionamos todo, no se preocupen. I like to think that, gracias por avisarme. I like to think that whatever the creature and parts they recovered from not of this world may be very human, like those from Star Trek. Yeah, I mean, the whole like traveling from the future to the past and time traveling, or it's already here. So anyway, the reason why we started this topic, by the way, is because I was saying how there's been so many things happen in the U.S. specifically with the Senate, and there's legislations that have come out where this was, I think, on the 25th of this month, where they're making it like a law if any agency has information about non-human
artifacts or beings, it's a, you must report. And then there's a couple of more, but there's like a whole space defense program being built. So, you know, I always say it's great, that it's coming out. It's always been there, but it's just now it's because we're getting closer to that time of contact, I guess. Contact, there's been contact ever since humans existed. But I mean, contact in our generation, let's say, right? ¿Cómo estamos? Dice, a mí me parece quizás que cualquier tipo de criatura que encuentren, las partes van a ser recuperadas y no solamente que no son de este mundo, pero quizás se parecen mucho como nosotros, como en Star Trek. And yes, they've said that that the government of the U.S. has non-human bodies with them and technology. So there you go. It's out there. Sí, la razón por la cual empezamos a hablar de estos temas es porque esta semana pasada ha habido un movimiento increíble específicamente en el gobierno de Estados Unidos donde sacaron legislaciones, sacaron nuevas leyes. Literal, cualquier compañía o agencia que tenga información sobre alienígenas o artefactos no humanos tienen que entregarlos, tienen que hablar del tema. Humanos y vida no humana, o sea, como que no es de este planeta. Entonces, ¿esto por qué? Porque han habido personas en los gobiernos que han estado empujando a que finalmente le digan a la gente lo que está pasando. Entonces, hasta ahora, muchos de nosotros, pues que hemos hablado de esto muy públicamente, pues por supuesto que por un tiempo fuimos los locos, pero bueno, es parte del trabajo. Y es importante, como siempre les digo, que no paniquearse. A ver, pueden pasar tantas cosas, pero tantas cosas, que no es el fin del mundo. Sí, el tema va a estar un poco delicado, pero yo siempre les digo que su energía es lo más importante, no el arma. O sea, no existen armas contra estos seres. Son completamente energéticos, pueden ser positivos, negativos, neutros, pero de por fin todo lo que tiene vida tiene una energía. Pero, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿una planta es positiva o negativa? La planta no tiene ni positividad ni negatividad. Te puede hacer generar quizás positividad si te encantan las plantas, pero no tiene un alma una planta, a ver si me entienden. Entonces, es lo mismo con estos seres. Hay algunos que tienen alma, que tienen, bueno, vamos a decir almas para dejar el beneficio de la duda. Otros que tienen algo totalmente oscuro, ¿no? Que solamente son oscuridad. Hay planetas que son solamente oscuridad. Y otros que no tienen nada, así, que solamente tienen la energía vital, o como le podríamos decir en aquí, esa energía cinética, ¿no? O la de la electricidad, pero que no cumple un fin de generación de una energía, sino que solo saben o invadir o sobrevivir, ¿no? O nada, o observar y irse. Entonces, en esa estamos. Voy a ir un segundito a YouTube. Y el tema de hoy, justamente alguien me mandó un email preguntando, Jenny, con todo esto que está pasando, ¿crees de que la energía nos salvará? Hay conspiraciones de varias personas que, perdón, que dicen de que, bueno, si tú tienes tu energía suficientemente positiva, vibrando fuerte, ¿no? En el momento de que haya una catástrofe, en el momento que haya no sé, una bomba nuclear o algo extremadamente fuerte donde no tienes dónde ir, ¿no? A ver si estamos en... Ay, no se conectó, sí se conectó a... No nos conectamos a YouTube, qué lástima. Bueno, estuvo la intención, chicos, lo siento. Oh, sorry guys, I thought we were connected to YouTube, but it seems like not. It's waiting for my connection, so I can't get off the chair now. Bueno, entonces nos quedamos con Facebook y con Miami TV. Pero efectivamente sí, claro que puede suceder, ¿no? De que la única forma de sobrevivir un evento apocalíptico, sería que la única forma de sobrevivir en estas naves que ellos tienen, que dicen que son, a ver, el tamaño quizás de varios países, hasta podríamos exagerar de esa forma,
Sí, podrían volver a reiniciar toda la humanidad, ¿por qué no? Pero ¿qué pasa? No puedes existir en otro plano si tu energía no está vibrando suficientemente alto. Entonces, al fin y al cabo es decir, bueno, estás haciendo lo que corresponde, estás viviendo tu vida de una forma dándole propósito a tu alma, ¿no? Al por qué estás acá, o te dejaste llevar por temas mundanos, ¿no? So I guess the question would be, are you doing what you're meant to be doing here in this planet, or have you been carried away by mundane things, right? Creo que lo había dicho en español. You're describing the apocalypse, the day of judgment. Only the aliens will deliver a physical judgment and not the spiritual judgment described in the Bible. I'm describing an apocalypse. I'm describing anything, yeah, like anything that's massive, you know? I don't believe in the Bible. I also don't think anybody has like a say over us. I just think that if we're meant to be reset for this 8th time, because humanity has been reset 7 times before, then we'll definitely do it better next time. And sure, something is going to bring us back. I mean, we're not just going to pop out of nowhere. Now, is a species of beings the ones that maybe will decide who stays and who goes? Well, who knows? You know, now, is it possible? Yeah, absolutely, it's possible. Just like you've seen in some of the movies where, you know, people are being abducted and then brought back to this earth. There's a reason why these movies exist. You know, there's a reason why somebody's had this image in their mind. Sometimes it's a dream, sometimes, you know, some people might call it imagination, but I like to think that everything that goes through your mind at some point, one or the other, it is in a possibility effect where it's possible it could happen in some plane or some frequency or some dimension. It doesn't make it real that it is going to happen, but it's a possibility of millions of possibilities, or billions, who knows. All right, guys, we're live in Miami TV. If you want to interact with us live, come to MiamiTVHG.com. We have a positive energy seminar after this. And with all this talking, I didn't get a chance to read the email, so let me go with that. Now, what do you guys think? Every time I go to Facebook, it just freezes the whole thing. Hola, San Paulo, ¿cómo estás? Bienvenida, Jenny, diosa de la energía positiva. ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Buenas noches desde Santa Marta, Colombia. Eres divina, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Les da miedo? ¿Están preparados? ¿Están listos? ¿Ya han visto un ovni? Es ya noticia vieja. Now, are you in the group of people maybe that already has seen a UFO and it's normal to you, right? Yeah, totally. And it's already old news kind of thing. Let me know. Okay. Hey, Jenny, we humans have been waiting an apocalyptic event, the end of times, for literal millennia. Jesus Christ was himself an apocalypse. He insisted that the time of final judgment would happen during the lifespan of people who were then living. When that didn't happen and Christians revised the schedule, I really hate religion. Christians revised the schedule a little, so we're still waiting for the 4 horsemen of the apocalypse to come crashing down from the sky, bringing with them eternal death for the wicked and return to the Garden of Evil paradise for those who obey the rules. No. Enrique, through his gift of foresight, has predicted a warlike invasion of extraterrestrials sometimes during the fast approaching year of 2025. Yes. But you've told us always that the energy's going to be what protects you. So if it's sexual energy, as long as it's positive in nature, it doesn't matter. So the question is, could the coming invasion of this maybe species of malevolent aliens from another world, it sounds so weird, right? Or a dimension be the very apocalypse we humans have been waiting for, and that many religions, old and new, have preached to us since the dawn of time. And will we, as a species, survive this invasion, or will each and every one of us be haunted eventually into extinction? And will that spell an end to human experiment? I guess we kind of are an experiment, right? No. I don't know if we're an experiment. That, I can't answer that. Maybe. I mean, to who, right? Are we going to be extinct? I mean, we've been extinct before, so to begin with, let's first look at, like, what's the big deal out of all this, right? Other than the fact, of course, of the chaos. But
It's because we're so afraid of death. We're so afraid of death that we see it as like the ultimatum, right? Like that's it. That's the end of us. That's where it ends. There's a dark road after that where you cease to exist. I think if it were to be seen as a rebirth, right? We wouldn't suffer it so much and we wouldn't worry so much. I think that the stress that any of these topics might cause you, it's only going to bring stress to your family because you can't possibly get into the fact that you can make some kind of sense of this, right? Because of everything that we've been brainwashed to believe since we're little. And start thinking of how to protect your family kind of thing, right? Because it's out of your hands. So I think it's almost like if you were seeing a tsunami come to your door and you're like, what are you going to do? Freak out the last couple of minutes or just kind of like enjoy the beautiful view and say, all right, I've lived a good life kind of thing. So yeah, it's difficult maybe to think of it like that or to see it in that way. But I think it's necessary to talk about because everything that I've been talking about for the past 14 years in these topics, it's all of a sudden going to be thrown out to millions of people around the world for the first time ever, right? Because people only believe when it comes from official government officials, right? So I think that's why I'm kind of throwing myself to talk about this, to say like, don't worry. Like whatever it is meant to happen and whatever is seen, is foreseen that it might happen, there's always chances, right? And there's always different opportunities. Just like you have opportunities in your life, same thing for our planet and same thing for humanity. There's always decision makings, right? And that might change things. And there's always, at the same time, the awakening of so many people that might also generate a specific energy so that it changes the route where we're going. Let me go in Spanish a little bit. Bueno, entonces el tema era, hola Jenny, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos. Nosotros los humanos hemos estado esperando un evento apocalíptico, dice, obviamente, como literalmente por un milenio, dice, como el fin del mundo, ¿no? Jesucristo, él mismo, un apocalíptico, dice, insistió de que el tiempo final, el tiempo del juicio, iba a pasar en la vida de las personas que estaban viviendo en ese momento. Cuando eso no pasó, los cristianos empezaron a revisar el schedule, o sea, el itinerario, dicen, y cambiaron todo. Entonces todavía estamos esperando que aparezcan los 4 caballeros en los caballos a bajar en aquellos que no están viviendo bien, ¿no? En los malos, y llevarse a los buenos al Edén, al paraíso, para aquellos que estén de acuerdo con las reglas. Enrique a través de su evidencia ha predecido de que en el 2025 va a haber una invasión extraterrestre. Dice, tú siempre nos has dicho de que podemos protegernos a través de la energía. Dice, puede ser energía sexual o energía en general, con tal de que sea positiva en naturaleza. Entonces la pregunta para ti, Jenny, y quizás el grupo de meditadores tuyo o Enrique, dice, ¿puede ser de que la invasión que hemos estado esperando tanto tiempo y que han predicho tanto tiempo puede ser esta de aquellos seres extraterrestres de otro mundo o otra dimensión? Puede ser de que este sea nuestro apocalipto como seres humanos que hemos estado esperando y que la religión nos ha contado tanto desde hace tanto tiempo. Y al final, ¿crees de que nuestra especie vivirá esta invasión o vamos a llegar a un punto donde vamos a estar todos casados hasta nuestro último, la total extinción y el final del experimento humano? Eso de decirte que el ser humano es un experimento da un poquito de miedo, ¿no creen? Pero al fin y al cabo todo es posible. No existe algo que haya pasado por tu imaginación que en algún momento o mundo o pensamiento o dimensión o frecuencia no sea posible. Entonces, hasta el propio Umpa Lumpa o osito rosado, quizás que se imaginó alguien e hizo un dibujito, puede haber... Eso me dolió, fue mi celular. Puede haber, sí, ¿por qué no? Puede haber un planeta con un montón de ositos rosados como los Care Bears. Eran mis favoritos. Bueno, me quedé con mi tableta. Mientras no se me caiga la tableta, estamos todo bien. Sorry, guys, I dropped you. Entonces yo opino de que existen mucha cantidad de
opciones, oportunidades, posibilidades, ¿ok? Entonces, lo que se ve hoy como nuestro futuro cierto puede cambiar en cualquier momento. Entonces, hay cosas que muchos clarividentes pueden ver hoy, que mañana ya cambió, o el día siguiente. Existe mucha gente despertando, existe mucha gente cambiando sus hábitos, aprendiendo sobre energías, generando positividad. Y cada granito de arena que va cambiando, cada lucecita que se va prendiendo es una diferencia hacia la humanidad. Entonces, siempre hay una posibilidad. Ahora, de que vamos a pasar por momentos más difíciles que la pandemia, lamentablemente sí. De que estamos en una muy, muy, muy áspera realidad nuevamente, porque ya hemos estado de una tercera guerra mundial, lamentablemente sí de nuevo. Pero todas las veces que hemos estado en el borde de eso, han habido secuencias que suceden en el planeta que las cambian y se atrasan. Entonces es como que muchas cosas se han venido atrasando, se han venido moldeando. ¿Por qué? Por la gente que despierta, por la gente que genera positividad en el mundo. Nada más con ser una buena persona ya está sumando al cambio del mundo. Chicos, si están en Twitter, ¿cómo están? Se va a apagar este celular, así que pueden unirse a nosotros en miamitvhd.com. Saying, guys, if you're in Twitter, I think the phone's going to die, so come and join us in our website, miamitvhd.com. We are live there. Entonces, la razón por la cual quería tratar un poco este tema es porque de repente, 14 años nosotros hablando de esto, de los extraterrestres y todo eso, y de repente a un grupo determinado de personas, ¿no? Miles de personas, millones de personas, pero un grupo determinado. Y de repente el resto del mundo se está enterando de estos temas muy crudamente a través de gobiernos. Entonces, es decir, no se preocupen. El que toda esta información esté saliendo a la luz no es nada nuevo, es algo que siempre estuvo acá, solo que ahora te estás enterando, pero no es para qué, porque ¿qué pasa? Si te pones a pensar y a meditar y a hacer todos los escenarios de cómo podrías tú proteger a tu familia ante una invasión alienígena, cómo podrías, ¿no? Solamente vas a causarte estrés, ¿ok? Y ese estrés lo vas a pasar a tus familiares. Entonces, no hay momento más clave que el hoy para estar desestresados, para estar sin problemas, sin hacernos mucho problema sobre las cosas, porque lamentablemente las cosas van a estar más difíciles. Ya están más difíciles, ¿ok? Pero se van a poner peores. Entonces, ¿de qué te sirve sumarte ese estrés, sumarte ese problema y hacerte peor a tu salud y no generar positividad para tu familia? Que si solamente pues vives la vida en otro tipo de ilusión, ¿no? Donde pues el día que te toca. Vive tus días lo mejor que puedas, disfruta con tu familia lo mejor que puedas, genera positividad, ayuda a los demás, habla bonito, no protestes por cosas insignificantes, ¿ok? No maldigas, no critiques, no juzgues. Y cuando algo no te sale bien, respira profundo, exhala, piensa y solamente di, no vale la pena. No vale la pena pasar ni 30 segundos de tu vida amargado por algo que quizás tiene solución o amargado por algo que no tiene solución. Porque pues ninguno de los dos vale la pena. El que tiene solución, pues, ¿para qué te amargas si al final lo vas a arreglar igual? Y el que no tiene solución, ¿para qué te amargas si no vas a poder hacer nada? Entonces, es otra forma de ver las cosas. Y aunque tengas personas bajo tu comando, ¿no? O sea, hijos, aunque tengas personas que dependan de ti, de nada te sirve estresarte y emanarles a ellos ese estrés porque te está yendo mal en el trabajo, porque estás mal con tu pareja. No, al contrario, cuanto más positivo está el ambiente, cuanto más energía pasiva, de paz, de tranquilidad hay alrededor tuyo, más rápido se solucionan las cosas, especialmente en un mundo como el de hoy, que cada vez va a estar
en más caos. Entonces, a los que no entienden, a los que no saben por lo que estamos pasando, por este cambio energético que el mundo está pasando, que está haciendo que todas nuestras vibraciones estén alteradas, a los que no están vibrando como corresponde, porque claro, si estamos entrando en otra era, cosa que en realidad ya entramos, y dicen que es la era de la mujer, todas esas personas que no están vibrando en la misma frecuencia de de esta subida que tuvimos energéticamente en nuestro planeta, por cómo están alineados los cosmos, por cómo entró el planeta en otro espacio, en fin, no te lo puedo explicar, porque no lo sé. O sea, hay gente que sí lo sabe, yo no lo sé exactamente. Pero sí sé que las personas están siendo alteradas por algo. Y no solamente son estas invasiones, sino también algo un poquito más allá que tiene que ver con nuestra propia existencia. Salió hoy el gobernador de una parte de México, no sé cuál, hablando también de estos temas. O sea, fíjense que tan agravado está el tema de los extraterrestres, de que sí, pues van a ver a todos eventualmente hablando del mismo tema. Pero repito, no importa. O sea, es ser conscientes, si existe algo, si existen, ¿no? Seres, sí están acá, han estado acá hace mucho tiempo. Pero justamente lo que no deben hacer es asustarse, lo que no deben hacer es preocuparse. Al contrario, es el momento más drástico y por eso tanto yo meterles en la cabeza este tema de estar positivos, de generar energía positiva, aprender sobre la energía sexual, porque es la más fuerte, es la que puede hacer, o sea, la energía que nosotros tenemos, usándola bien, es un resplandor hacia seres que no soportan la luz, a ver si me entienden. Pero si nuestro planeta está tan oscuro, porque cada vez las personas están generando más negatividad, específicamente a través del sexo, que es la más fuerte, lo único que estamos atrayendo es negatividad. Entonces somos responsables por esta invasión, somos responsables porque estos seres estén acá. Y es lo mismo que una casa. Si tú estás en una casa y me preguntas, Jenny, siento negatividad alrededor. Bueno, pues eh, si sientes negatividad es porque algo estás haciendo para atraerlos. Es como decir, ¿tenés hormigas en la casa? Seguro que hay alguna comida que dejaste por ahí, porque las hormigas solo entran a recoger la basura que tiraste. Entonces es casi lo mismo. Si nuestro planeta está irradiando negatividad, porque el 80% de la población está negativa o negativizada o poseída, obviamente lo que vamos a estar atrayendo más que positivo va a ser seres negativos que solo piensan en invadir. Entonces, por eso siempre sí les digo de que la energía, sí, la energía es la salvación de ustedes para todo. Desde su casa, a su matrimonio, a su estado financiero, a su salud y hasta hacia seres que quieren invadir tu espacio. Absolutamente. Just thinking positively, I hope the technology recovered will benefit us at the environment in the long run. Oh yeah, absolutely. Of course, you know that any technology that they've already been recovering for many years has first been prioritized to create weapons, right? So the laser, like the tags. Yeah, of course, humans already have weapons that release energy. Okay, so yeah, in a war or something like that, you could say, do we stand a chance? Maybe a little bit, but not overall in the long run. And that goes to answer James's question, like, do I really think that positive energy is going to save us? I think that we've been already in the verge of being destroyed or annihilated or by a meteorite maybe, or another kind of weird apocalypse. I just think that there's been energies that have postponed these things so that they don't happen, because there's always a chance you get run over by a car, right? Or you get into a fatal, catastrophic accident in your car and die. But then there's always thousands of other chances that it doesn't happen, you know? So life is all about possibilities. And possibilities overall, right? If you yourself have thousands of possibilities, if not millions, because every decision you make at every second of your life makes a difference in your life, imagine how this resonates with the rest of the planet, right? Each one of us is
making a decision, right, that's affecting not only our lives, but the lives of those people around us. Our decisions affect as a domino effect everything around us, because, well, let's say if you right now had right now an interview for a job and you decided not to go, well, you're going to alter the life of that person that was going to interview because they haven't met you. And maybe, what if that person was your soulmate, right? So that's what I'm saying. Like, there's endless possibilities that exist that, for the most part, you're not going to find out, you're not going to realize or know about any of them. You're only going to know about the ones that actually happened, right? But in our planet, in our world, humanity is constantly making changes. People are constantly being aware or awakened. So it gets to the point where those things that have been predicted by many famous predictors, is that the name? I don't know. Some of them have happened. Some of them, like COVID, for example, some of them haven't happened. But I think the ones that have happened have been the ones that have had something to do with humans having to do with it, right? Like a human failure or something like that. But something like a meteorite striking or a world war, those things I can guarantee you that have been postponed and will continue to be postponed as long as there's people on this planet that are positive and generating positive energy. Because, like I said at the beginning, there's species that can also interfere if necessary so that these things don't happen. Doesn't mean it's not going to happen. Well, it really all depends on us, because if all we're doing as a species is generating negativity, all that's going to do is attract more negative beings to our planet. And not the ones that are going to try to help us, but the ones that are going to try to screw us over. So that's how important your decision making is every day. You are responsible for whatever happens to your planet. You, your neighbor, your neighbor's neighbor, and so on. And it's an endless story. That's why we are all connected. And we are all responsible for what happens to us. We are all responsible for what happens around us. It's just a matter of, well, knowing it. And if you're doing good, then you're already doing your part. There's nothing else you could do. So just don't worry. Stop worrying so much. Focus more on, living. Muy bien. I don't know if I said, sometimes I forget if I speak in English or Spanish and I translate one thing or the other, so I might repeat myself, sorry. I can't speak knowledgeable on the subject matter. Hold on, the one says, I don't believe in future predictions and time travel to the future and coming back. In the past case scenario, we may be able to see the past if we could travel way faster than light or teleportation. Yeah, well, teleportation definitely exists already. And yeah, I do believe that there's people maybe from the future trying to avoid things from the future happening, just like the movies, believe it or not. I can't speak knowledgeably to the subject matter. I have no grounding in astrophysics or quantum mechanics. I can only speculate and refer to the science fiction I've read over the years. It's all imaginings, but lots of fun. Absolutely, of course. I always say that what we see in movies, it's kind of like like I said before, it's always a possibility of what could happen. But it's definitely fun to watch, as long as it doesn't happen for real. But if it does, always remember the movies, right? Dicen, está bueno ver las películas, ¿no?, de ciencia ficción y todo eso, y decir, bueno, pues si pasara algo así, véanse todas las películas de invasiones y entonces vean a ver qué es lo que hacen las personas. Quizás tengas un chance. Ay, qué locura. Pero sí, a la larga el punto es no preocuparse, estar tranquilos, estar felices, ser positivos, brindar amor al que no lo entiende, al que no lo tiene. ¿Cómo están, amigos? Sí, estamos también en Facebook, bienvenidos. Creo que me quedó medio... Es que no sé cómo agarrar en vivo el chat de Facebook, sorry guys. Pero estamos en vivo, son las 8:51 p.m. en Miami TV. No se olviden, cuando terminemos tenemos un seminario de energía positiva al natural.
en miamitvhd.com, así que pueden unirse a nosotros ahí. So don't forget, we're live in Miami TV, you guys, if you want to interact with us live, miamitvhd.com. We also have a positive energy seminar following this show, our nude positive energy seminar in miamitvhd.com. So we will see you there for members when we're done. And if you ever do have any thoughts or comments on this, yeah, Facebook is not allowing me, sorry. But hi guys, for those that are on Facebook. Bueno, sí, no puedo con el Facebook. Me ganó. The thing is, if you can't do anything about it, if you can't do anything about something, what's the point on worrying, right? And if you can do something about something, what's the point of worrying, right? Because why are you going to spend or why are you going to waste even 30 seconds of your life, right, into stressing out over something that has a solution? Instead of wasting those 30 seconds, get working on the solution. And why are you going to wait? Why wasting even 30 seconds of your life if something doesn't have a solution? You might as well just, well, enjoy whatever it is that you're doing, period, and live your life. I feel like stress is the #1 killing factor overall in our planet today. So if you're living stressed out and worrying and complaining and bitching over things that don't come out right, then always think that there's somebody on the other side of the world possibly having a worse time than you. So just be patient with other people. Remember that not everybody is going through the same change, through the same process. Be aware that our planet is going through entering, or already has entered actually, a new era. They say it's the era of the female. So for a lot of people, this high vibration is uncomfortable because they become more nervous, more talkative, more. I always say people that can't shut up don't have time to listen to their thoughts. So it's kind of like they're possessed by their words, by their mind or something. It's just controlling over them so that they have no room to really just breathe and be with themselves. And that's almost kind of also what's going on with technology and social media and all that, because the more that you allow yourself to be sucked into these things and leave no time for yourself, the more you're being sucked into a system and the more you lose yourself as a human being. Why? Because your real purpose in this world is to grow spiritually, is to grow energetically. So if you're not doing so, because you're not allowing time of your time for yourself, then you're not living your life accordingly. You're not living according to who, right? But you're not living your life fully because there's so much that you're missing out in, because you're being entertained, okay? You're being distracted, and that's what needs to stop. You need to have control over your times, over what you do, over your decisions, not because you're being influenced by somebody or something else. And more importantly, keep in mind, of course, your thoughts always being positive and not wishing hate in anybody, not having jealousy, not criticizing, right? Not hating, not basically any thought that you might have that's negative. Just push it aside. And when it's happening, I told you guys a little trick that I heard somebody say, and I thought it was a good idea. Rubber band, right? When you have a pessimist thought, just cling, rubber band. I gave Enrique's son 2 rubber bands the other day, and because he's a little pessimist, and he said, "Jenny, I wore them to bed and they cut my circulation." I'm like, seriously? Find rubber bands that actually fit your fist. And no, you don't have to sleep with them, because when you're sleeping, you're not aware of your thoughts. Then there's also the REM sleep, right? That's something I always recommend. Put an alarm an hour before you wake up and allow yourself to have that conscious dreaming, so that maybe that's your meditation time. If you say you don't have time for yourself, maybe that can be your relaxed time, okay? El otro día había dicho de que, bueno, si están teniendo problemas con eso, con el estrés, con el sacarse de quicio, sacarse de onda,
prestarle atención a cosas que no son importantes. Está buena la idea de la bandita, del elástico. Pónganse un elástico, esto lo escuché de alguien decir, no me acuerdo quién, y me pareció buena idea. O sea, que si tienen un pensamiento pesimista, simplemente tiran el elástico y se hacen doler, como diciendo, no, esos pensamientos fuera. Pero sí, por favor, no duerman con ellos. Le di 2 elásticos al hijo de Enrique y durmió con ellos y se le cortó la circulación. Entonces, no. O sea, cuando están durmiendo no están conscientes de lo que piensan, así que no es necesario que usen las banditas cuando van a dormir. Pero sí es una buena forma de hacer reaccionar a su mente en decir, no, este pensamiento no tiene que formar parte de mi vida, ¿ok? Así que pruébenlo. Em, y bueno, de a poquito, por eso, ¿por qué? Porque cuanto más en caos está el mundo, más en caos van a estar nuestros alrededores. Yo intento casi aislarme, no salir mucho. De hecho, me molesta cada vez más salir a lugares con mucha gente, con mucho ruido, muy concurridos, porque cada vez estoy más sensible. Entonces, el sentir que la gente vive en otra realidad o en una realidad tan mundana, me afecta, no va con mi vibración, podríamos decir. Imagínense que yo vivo en un lugar súper pacífico, súper tranquilo, al natural encima, estoy todo el día sin ropa, en la naturaleza, con monos en mi puerta. Entonces, claro, por eso entiendo a la gente ahora que siempre he dicho, que yo siempre soy una de ellas, de que preferimos a los animales que a los humanos, porque pues los animales no hablan, no critican, no juzgan. Y el humano sí está tan encerrado en cosas sin importancia, ¿no? Que cuando uno sale escucha cómo la gente critica o habla mal del otro, o habla de cosas que no los enriquecen en absoluto. Que bueno, uno dice, wow, qué pérdida de vida, qué pérdida de espacio, qué pérdida de tiempo a veces. Entonces, mejor no salir. All right, guys. Pero bueno, al fin y al cabo, tú tienes la decisión, como siempre decimos, ¿no? O sea, es tu decisión saber si cuando te levantas de buen ánimo, cuando tratas a tu familia, la tratas con cariño, cuando aprendes a entender, cuando aprendes a comprender, a tener pasión, no pasión, perdón. No, esa no es la palabra que estaba buscando. Paciencia, tener paciencia sobre los demás, entender de que si tú estás en un proceso de crecimiento, hay personas que quizás están en el proceso de crecimiento que tú tenías hace 10 años atrás, entonces hay que ser pacientes con las personas. Y bueno, eso, no dejar que te llegue la mala vibra energética que está viendo en el planeta hoy en día, que es mucha, lamentablemente. So, in the end, you guys, don't let negative energy get to you. Don't let bad thoughts get to you. Have patience with people. There's vibrations that some people just don't know how to deal with them, and they get nervous. People getting nervous means that they have short tempers, that they fight over nothing. So be the smart one in the room. Be the one that brings people together. Be the one that makes people laugh. And when somebody's acting that you know that they're generating negativity, just have them change the subject some way or another. Cuando hay alguien que está hablando negativo hacia los demás, de criticar o cosas, intenta no resaltarles eso porque a nadie le gusta, pero sí cambiar el tema, ¿no? Hacia algo que no hace que la gente esté peleando. So, changing the subject over things, over something that's maybe making people fight, towards something that's making people interact. So it's little tricks, you guys, so that you don't get carried along with the stress of others, because today there's just a lot of stress in people. So it's just a matter of knowing how to deal with it, cope with it, and share love. That's all. Or you could choose like me and be a hermit, right? Where every time I try to leave less and less my beautiful jungle of bubble peace. Because once you get to a specific zen, the moment that you are around a lot of people, it's just, you become more sensitive to others. So,
All right, my loves. We will continue now with the Positive Energy Seminar. It's been lovely. Thank you so much for being with us. Tomorrow we'll have other topics. If you have questions, let me know. There's a lot of more things about these subjects, but I don't want to bore you with the whole alien thing. So if you want to talk about something else tomorrow, let me know. My email is jenny@miamitvhg.com, or the best way to reach me is Twitter, or should we call it X now, right? Bueno, no se olviden, si quieren hablar de algo diferente mañana, tenemos, mi mail es jenny@miamitvhd.com. Si no, la mejor manera es Twitter, que es @energyjenny, o le llamamos X, porque supuestamente cambió de nombre, ¿no? Nos vemos mañana a la misma hora, y ahora continuamos con un seminario de energía positiva al desnudo para nuestros miembros de miamitvhd.com. Para el resto, un besito grande, estén positivos y buenas noches. For the rest of you, we'll see you right now for our members in miamitvhg.com with the Positive Energy Seminar. Don't forget to subscribe, and for everybody else, see you tomorrow at 8 o'clock. Kisses. And now my one-woman show has to get up and cut the show. It's always fun to talk about aliens, you guys.